Assalamualaikum. My name is Nora Azura binti Abdullah and my registration number is 05DKA20F2029. So now I'm going to introduce the apparatus or the materials that we use in tracheal test. First, we need sampling tube. Sampling tube is used to hold small quantities of substances undergoing experimentation or testing. These tubes are usually made of glass and vary in size and purpose. Sampling tube must not be confused with glass tubing, which can be used to carry fluid between laboratory equipment. Second, we need rubber lining. A rubber lining is a tough elastic polymeric material used to coat exterior surfaces or the interior of containers. As example, tanks, pipes, and other vessels that house fluids to prevent corrosion. Rubber linings are used to prevent corrosion, substance contamination, ignition, and explosion. Third, we need membrane structure. Membrane structure is used for easy placement of latex membranes over soil specimens in tracheoid cells or flexible wall per millimeter test cell. The 1.4 inches structure is a specifically sized aluminum tube equipped with a barb fitting and vinyl tube for connection to the user's vacuum source. 5. We need rubber binder. And the last one is we do need tracheal cell. The tracheal test is performed on a cylindrical core soil or rock sample to determine its shear strength. The tracheal test attempts to replicate the in situ stresses (stresses in the original place the soil sample was taken) on the core soil or rock sample. Thank you. Assalamualaikum. I am Ms. Ninozia binti Man. My matric number is 05DKA20F2057. Today, I will present about the procedure of laboratory and right tracheal shear test. Firstly, the step is 3-cylinder shaped soil sample measuring 76 mm long and 38 mm in diameter are prepared. Number 2, the sample are inserted into a rubber membrane and sealed on the top and bottom part using O-ring to prevent penetration of the water into the samples. Number 3, a soil sample that is wrapped in rubber membrane is placed into the tracheal cell. Make sure that the sample is standing upright and steady on the center of compression plate. Number 4, water is inserted into the tracheal cell through intake valve until the whole cell is filled with water. Air outlet valve is open to release the trapped air. Number 5, all the valves on the tracheal is closed and sample is imposed by 50 km per meter square of cell pressure. Number 6, the reading on the deformation dial gauge and load dial gauge are set to 0. The test is started with loading rate of 1.52 mm per minute. Axial load is added onto the sample until it fails. At the same time, the probing ring reading that represents the axial load is recorded for every 20 times 0.05 mm standard their reading that give the value of vertical transparency. Hello, my name is Cecilia Asun with registration number 05DKA20F2069. Today, I will continue the presentation of the procedure and the advantages of this test. Number 7, record gauge readings for every 0, 20, 40, 60, 80, and so on until one of the following instances occur. Number 1, reduction of load gauge reading is clearly seen. Number 2, next reading of load gauge is constant. Number 3, shift more than 20% strain.
The next step is the form of the failed soil sample is sketched and moisture content for every tested sample is determined. The next step is the same procedure as the above is repeated for the other samples. For cell pressure 100 kN per meter the power of 2 and 200 kN per meter the power of 2. Step 10 is the use proving ring number is known and calibration data is obtained. And the last step is stress and strain, calculate for each reading. A graph of stress versus strain is plotted and maximum shear strength of each sample is shown. Morse circle is drawn to determine cohesion and friction angle. Okay, for the discussion, state and sketch type of failure for the soil sample is: the first feature is vertical slip surface. The second is 45-degree slip surface. And the last one is no slip surface bulging out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Najiha binti Alayhi dengan nombor pendaftaran 05 DKA20F2054. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan tentang pengiraan untuk soalan 2 iaitu plot graph untuk data 1, 2 dan 3. Okey, saya akan menggunakan data 1 untuk menerangkan bagaimana untuk mendapat pengiraan. Okey. Untuk mencari the original area, kita menggunakan rumus pi darab d kuasa 2 over 4. Iaitu d kuasa 2 adalah sample diameter, iaitu 0.038. Okey, kita akan tekan dalam kalkulator pi darab d kuasa 2 iaitu d 0.038 kuasa 2 bahagi dengan 4. Kita akan dapat jawapan 0.001134. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada deformation gauge. Untuk mencari delta L adalah dalam milimeter. Okey, delta L adalah rumusnya part darab 0.01. Untuk mendapatkan jawapan, kita perlu darab dengan part sebelah itu untuk darab dengan 0.01. Iaitu, saya akan ambil contoh pengiraan dua baris yang pertama. Iaitu 0 darab 0.01 sama dengan 0. Okey, 20 darab 0.01 akan jadi 0.2. Begitu juga untuk pengiraan 40 sehingga 300, sama macam yang saya telah terangkan tadi. Okey, kita pergi kepada loading gauge. Okey, untuk loading gauge, kita perlu mencari load. Load adalah P iaitu dalam kilonewton. Rumusnya adalah parts darab dengan 0.0167. Okey, 0 darab dengan 0.0167 dapat 0. 2 darab 0.0167 kita akan dapat 0.0334. Begitu juga untuk pengiraan yang seterusnya. 4 darab 0.0167 akan jadi 0.0668. Untuk pengiraan seterusnya sama macam yang telah saya terangkan tadi. Okey, seterusnya kita akan mencari A. A rumusnya adalah A minor darab dengan L minor bahagi L minor tolak dengan delta L. A minor kita ambil daripada yang kita darab tadi adalah luas original area, iaitu 0.01134. L minor adalah length of sample base, iaitu 0.076. Perlu dibahagi dengan L minor lagi, 0.076 tolak dengan delta L. Disebabkan unit dalam meter kuasa 2, delta L perlu ditukar kepada meter, mm kepada meter, kepada m, iaitu 0.2
tersebut perlu dibahagi dengan 1000 akan jadi 0.0002. Okey, contoh yang pertama, A minor 0.001134 darab 0.076 bahagi 0.076 tolak dengan 0 akan dapat 0.001134. Okey, untuk yang pengiraan seterusnya, 0.2 perlu tukar kepada meter akan jadi 0.0002. Okey, kita akan dapat 0.00134 darab 0.076 bahagi 0.076 tolak 0.0002 akan dapat 0.001137. Begitu juga untuk pengiraan yang seterusnya. Untuk delta L, kita perlu tukar kepada meter untuk dapatkan nilai A. Kalau kita tak tukar, jawapan untuk data untuk nilai A akan jadi negatif. So, graf kita akan jadi salah. Okey, untuk normal stress adalah P bahagi A. Unitnya dalam kilonewton per meter kuasa 2. P bahagi A, P adalah load, A adalah data yang kita dapat tadi. Okey, untuk yang pertama, 0 bahagi dengan 0.001134 akan dapat 0. Untuk yang kedua, 0.0334 bahagi dengan 0.001137 akan dapat 24.38. Begitu juga untuk pengiraan yang ketiga dan seterusnya sehingga akhir. Itu adalah normal stress. Untuk pengiraan yang terakhir pula adalah strain. Strain rumusnya delta L bahagi dengan L minor. Delta L tadi kita darab parts darab dengan 0.01 itu. Okey, L minor adalah 0.076. Okey, untuk mendapatkan jawapannya, delta L perlu ditukar kepada meter juga. Macam yang saya telah terangkan tadi. Okey, untuk yang kedua, iaitu 0.0002 bahagi dengan 0.076 akan dapat 0.0026. Disebabkan strain unitnya dalam peratus, kita perlu darab dengan 100%. Okey, 0.0026 kita darab dengan 100, kita akan dapat 0.26. Begitu juga untuk pengiraan yang seterusnya sehingga akhir. Untuk pengiraan data 2 dan data 3, ianya sama seperti yang saya terangkan untuk pengiraan data 1. Okey, itu sahaja untuk pengiraan soalan 2. Untuk bahagian pemplotan graf, data yang digunakan adalah data daripada normal stress dan strain, iaitu data yang diperolehi daripada ketiga-tiga jadual yang telah saya terangkan tadi. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Now, I would like to present about Morse circles, but first I will give the definition of Morse circles. Morse circles is a two-dimensional graphical representation of the transformation law for the Cauchy stress tensor. Morse circle is often used in calculation relating to mechanical engineering for material strength, geotechnical engineering for strength of soils, and structural engineering for strength of wood structures. It is also used for calculating stresses in many planes by reducing them to vertical and horizontal components. These are called principal planes in which principal stresses are calculated. Morse circles can also be used to find the principal planes and the principal stresses in a graphical representation, and is one of the easiest ways to do so. As shown on the graph, this is the Morse circles that I plotted for each of the three source samples, and the coefficients that I get
is 51 kilonewton per meter square, and we also did the calculating to get the degree, and the degree that we got is 24.57 degree. That is all from me. Thank you. Next, I am going to talk about the advantages of this test, the Traxel test. The unconsolidated undrained Traxel test is the fastest test, typically complete under 30 minutes. The pressure in the cell is maintained and at a constant value. The deviator stress is applied and increased rapidly until failure of the specimen occurs. It is performed on cohesive soil samples to determine the undrained shear strength of the core sample. It has no saturation or consolidation stage and is a short-term test to determine short-term engineering problems. It only has a shear stage. The first advantage of this test is the stress distribution on the failure plane is uniform. The second one is the specimen is free to fail on the weakest plane. The third one is there is complete control of the drain edge. The fourth one is pore pressure changes on the volumetric changes can be measured directly. Next is the state of stress at all intermediate stages up to failure is known. The Mohr circle can be drawn at any stage of shear. The last one is the test is suitable for accurate research work and the apparatus adaptable to special requirements such as extension tests and tests for different stress paths. That's all from me. Next, I will pass it to my group mates. Thank you.